Good evening, students. Voice audible on? Students, voice audible on? Students, voice audible check பண்ணுங்க. Students, voice audible on? Yes, sir. Okay. So, இன்னைக்கு time response analysisல problem start பண்ணலாம். Problem visible on? Online students check பண்ணிக்கங்க. Problems visible on? Yes, sir. Okay. Solve பண்ணுங்க, answer சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So transfer function of a system given. Find a steady state error for unit step input when operated as unity feedback system. Yes, option C சொல்லிருக்கீங்க. Let me see. என்னுடைய வீடியோ கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா பேண்ட்வித் ஹையா இருக்கிறப்ப தான் கொஞ்சம் லேப்டாப் ப்ராப்ளம் ஆகுது. ஏன்னா இது ஹாட்ஸ்பாட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், மொபைலையும் யூஸ் பண்ணுறப்ப இதை யூஸ் பண்ணுறப்ப சம் ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் விசிபிளா செக் பண்ணிக்கங்க. ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் விசிபிளா? Yes, sir. ஓகே, இதை கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சொல்லுங்க. ஏதாச்சும் டவுட்டா? ஸ்டூடெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes, option C correct. So we have g of s value 10 divided by s plus 1 and h of s value 1. So here what is input? Unit step input. For unit step input, what is formula for steady state error? A by 1 plus kp. This is formula to find steady state error. So unit step input. So unit step input now, what is the value of A? 1. So positional error constant.
formula limit s tends to 0, g of s, h of s. So limit s tends to 0, what is g of s into h of s? 10 by s plus 1. If you substitute s tends to 0, we have a 10. Therefore, steady state error a value 1. Steady state error a value 1 divided by 1 plus kp value 10. So 1 by 11, option C correct answer. For this problem, option C correct answer. Student, next problem start பண்ணலாமா? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க, கொஞ்சம் டைம் Yes, வேஸ்ட் sir. பண்ணாதீங்க. யாராச்சும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா சொல்லுங்க, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். டவுட்டா இருக்கிறவங்க டவுட்னு கேட்டு போறாங்க. யூ டோன்ட் திங்க் அபவுட் அதர்ஸ். ஸ்டூடெண்ட், நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Yes, sir. ஓகே. எஸ், இந்த சம் சால்வ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். The impulse response of a system given to produce output also given, we have to find the input. Actually, how will you write a transfer function? Transfer function h of s equal to Laplace transform of output by Laplace transform of input. Actually, Laplace transform of impulse response is called as a transfer function. இதெல்லாமே பார்த்திருப்போம். Formula Laplace transform of impulse response is transfer function. So for this problem, what is transfer function? 1 by s plus 2. Okay, transfer function 1 by s plus 2. And this they given as the output. Therefore, Laplace transform of output. So இதுக்கு Laplace formula check பண்ணிக்கங்க. So t ஓட Laplace transform 1 by s square. அப்ப 1 by s plus 2 whole square. Okay, 1 by s plus 2 whole square. So what is the formula for x of s? The formula for x of s in the from this, what is the formula for x of s? Y of s by transfer function. So y of s value 1 by s plus 2 whole square divided by 1 by s plus 2 whole square divided by what is transfer function? 1 by s plus 2. Therefore, x of s value 1 by s plus 2. This is x of s, but input they are asking in time domain. So take inverse Laplace transform. So the value of x of t is e power minus 2t u of t. The value of e power minus 2t is, the value of inverse Laplace transform of this e power minus 2t u of t. So வேணா நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருப்பேன். இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாஸ், டிஃபரன்ஷியேஷன் ஃபார்முலா, ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலா, அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஃபுல்லாவே லாப்லாஸ் ஃபார்முலா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அதுவும் செப்பரேட்டா வீடியோஸ் இல்லை, லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலா வேணா அது ஒரு வீடியோஸ் போட்டு உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட ஃபார்முலா. ஸோ இங்க எல்லாமே லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், இன்வெர்ஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிருப்போம். ஸோ ஃபார் திஸ் ஆப்ஷன் A correct answer. Okay, for this question, option A correct answer is correct. Option A correct answer. So இந்த ஃபார்முலா இது இந்த சம் கன்ஃபார்மா கேட்பாங்க. இந்த சம்னா இதே மாடல் சம் கன்ஃபார்மா உங்க क्वेश्चन பேப்பர்ல இருக்கும். So transfer function h of s formula y of s by x of s. Transfer function also called as the Laplace transform of impulse response. அப்ப இதுதான் impulse response. இதோட Laplace transform 1 by s plus 2. So அப்ப transfer function is 1 by s plus 2. And they given output. So we have to find input. So this is answer. Student, next problem start பண்ணலாமா? Shall we start next problem? Yes, sir. Okay. So இது theory தான். A system have single pole at origin. The impulse response will be. Answer சொல்லுங்க வேகமா. The system has a single pole at origin. So single pole at origin. So how will you write transfer function? 1 by s ன்னு எழுதக்கூடாது, k by s ன்னு எழுதலாம். So impulse response means இதோட impulse response. Impulse response means இதோட inverse. So k u of t ன்னு வரும். So we have to draw the impulse response. So எல்லாருமே ஆன்சர் சொல்லுங்க, ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन தான். So you will get a impulse response like this. So like this oscillation. So they are asking impulse response. In the h of t தான் impulse response. அப்ப impulse response constant கிடையாது. Okay. So இதுக்கு ஆன்சர் இது வந்து சிஸ்டம் ஸ்டேபிளா அன்ஸ்டேபிளா மார்ஜினலி ஸ்டேபிள் ஆகும். ஓகே, சிஸ்டம் ஸ்டேபிளா அன்ஸ்டேபிளா மார்ஜினலி ஸ்டேபிள் ஆகும்.
ஆக்சுவலா மார்ஜினலி ஸ்டேபிள் தான், பட் ஆசிலேட்டரிங்கிறது உங்களுக்கு சைன்ல காசு, சைன் வேவ் ஃபார்ம் ஆர் காஸ் வேவ் ஃபார்ம் இது மாதிரி வந்து ஆசிலேட்டரி சொல்லலாம். டிகே எக்ஸ்போனென்ஷியல் இ பவர் மைனஸ் டி இந்த ஃபார்மேட்ல வந்தா டிகே எக்ஸ்போனென்ஷியல். நெக்ஸ்ட் டிங்கிற ஃபார்மேட் வந்தா ரேம்ப். பட் இங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கேன்னு வருது. ஓகேவா, கான்ஸ்டன்ட் இதோட இன்வெர்ஸ் எடுத்தோம்னா என்ன வரும், கே. இது ஃபுல்லாவே கான்ஸ்டன்ட் கேன்னு வருது. அதனால ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட். நிறைய ஸ்டூடெண்ட் இதுக்கு டி கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்குவாங்க. பட் இந்த சம் பேசிக்கான தியரி கொஸ்டின் ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட். ஏன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கே பை எஸ், அதோட இன்வெர்ஸ் எடுத்தோம்னா கே யூ ஆஃப் டி. அந்த யூ ஆஃப் டி வந்து ரைட் சைடா சிக்னல் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் கே யூ ஆஃப் டி. ஸோ எனிவே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா கேங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட். ஓகேவா, ஸோ கேங்கிற கான்ஸ்டன்ட்னால யூ கேன் டேக் ஆப்ஷன் ஏ. ஸோ எப்போ ஆசிலேட்டரி சொல்லுவோம்னா அந்த இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் சைன் ஆர் காஸ் ஃபார்மேட்ல இருந்து ஆசிலேஷன். ஏன்னா சைனா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆசிலேட் ஆகும். ஸோ காஸ்னா கொஞ்சம் ஒரு ஃபேஸ் ஷிஃப்டோட ஆசிலேட் ஆகும். ஓகேவா, காஸ்னா ஒரு ஃபேஸ் ஷிஃப்டோட ஆசிலேட் ஆகும். சைனோட 90 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆனதான் காஸ். அப்ப இந்த சமுக்கு ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட். எஸ், இந்த சம் பாருங்க. இதான் தியரி கொஸ்டின் தான். கம்ப்ளீட் பண்ண ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கொஞ்சம் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிருக்கணும். அட்லீஸ்ட் இப்படியெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு ஒரு ஐடியா பார்த்துட்டு கிளாஸோட வீடியோஸ் பாருங்க. எஸ், ப்ராப்ளம் நம்பர் 15. ஸோ வித்தவுட் ஆசிலேஷன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் அன்டாம்ப்டுக்கு, ஃபார் அன்டாம்ப்டு யூ வில் கெட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அவுட்புட், சைன் ஆர் காஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அவுட்புட். அப்போ இங்கே ஆசிலேஷன் இருக்கு. பட் கொஸ்டின் இஸ் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் ப்ரொடியூசர்ஸ் அவுட்புட் வித்தவுட் ஆசிலேஷன். அதே மாதிரி ஃபார் அண்டர் டேம்ப்டு ஆல்சோ, ஃபார் அண்டர் டேம்ப்டு யூஸ்வலி யூ வில் கெட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அவுட்புட். So for under damped case, we draw an output like this now. So in the மாதிரி output வரும். இங்கே we have oscillation. Okay, then we have over damped, we have over damped and critically damped. இதோட waveform already நம்ம draw பண்ணிருப்போம். So for over damped, so for over damped also we have drawn the waveform for over damped. So over damped na you will get like இந்த வேவ்ஃபார்ம் பார்த்துருப்பீங்களா, இங்கே ஜீட்டா ஈக்குவல் டு 1 வரும். ஸோ இங்கே போக போக ஜீட்டா வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தேன் 1 வரும். ஸோ இதான் டக்குன்னு ஃபாஸ்ட்டாக இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ அச்சீவ் ஆயிரும். ஃபாஸ்ட்டாக ஹையஸ்ட் வேல்யூ அச்சீவ் ஆயிரும். இதெல்லாம் இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ அச்சீவ் ஆகிறது கொஞ்சம் இதாகும். ஓகேவா, ஸோ நீங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன ஆன்சர் சொல்லிக்கிறீங்க? எஸ், சி, ஆப்ஷன் சி கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்டு கரெக்ட் ஆன்சர். இதை நீங்க ஒன்று சொல்லிக்கலாம், எது ஃபாஸ்டா இருக்குன்னா கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்டு தான் ஃபாஸ்ட். இந்த இது கேட்டிருக்காங்களா? ஸோ இது ரெண்டுமே ஆப்ஷன் ஏவும் பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் ஆசிலேஷன், ஆப்ஷன் சியும் வித்தவுட் ஆசிலேஷன் தான். பட் ஹியர் எக்ஸிபிட்ஸ் த ஃபாஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ். எது ஃபாஸ்டா இருக்கும்னு கேட்குறாங்க. இந்த ஓவர் டேம்ப்டு கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்டு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும். ஓகே, கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்டு சிஸ்டம்ஸ் ஆர் ஃபாஸ்டர் தேன் ஓவர் டேம்ப்டு சிஸ்டம். கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்டு சிஸ்டம்ஸ் ஆர் ஃபாஸ்டர் தேன் ஓவர் டேம்ப்டு சிஸ்டம். அது இன்னொன்று சொன்னோம்னா, இப்போ ஃபார் ஓவர் டேம்ப்டு சிஸ்டம் வாட் ஆர் த போல்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா? S equal to minus zeta omega n plus or minus omega n square root of zeta square minus 1. So this is the pole for critically damped. This is the pole for over damped system. Okay, poles for over damped system. For critically damped, S equal to minus omega n இருக்கும். S equal to minus omega n இருக்கும். Okay, for first undamped, S equal to plus or minus j omega n வரும். Then for underdamped, S equal to minus zeta omega n plus or minus j omega n square root of 1 minus zeta square வரும். அப்ப this point you take it as a minus zeta omega n. So இங்க ஒரு போல் இருக்கும். This is for underdamped. ஓகேவா? Then what about poles for marginally stable undamped இங்க poles இருக்கும். This is for undamped. Okay, this is for undamped.
This is for poles for underdamped. Okay. The next we have what about poles for overdamped? ஒன்னு இங்க இருக்கும், இன்னொன்னு இங்க இருக்கும். Overdamped ஒரு pole இங்க இருக்கும். This is for overdamped. அப்ப இது overdamped 2 poles. ஓகேவா? So overdamped. Next minus zeta omega n. Sorry, minus omega n மட்டும் இருக்கும். So அப்ப minus omega n something you will get இந்த இடத்துல ரெண்டு போல் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த இடத்துல ரெண்டு போல் இருக்கும். ஏன்னா மைனஸ் ஒமேகா n மைனஸ் ஒமேகா n. ஸோ இது வந்து போல் ஜீரோ பிளாட். ஜஸ்ட் அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. பட் இங்க ரெஸ்பான்ஸ் கர்வ்ல இருந்து பார்த்தா எது ஃபாஸ்டா இருக்கும்? கிரிட்டிக்கல் டேம்ப்டு ஃபாஸ்டா இருக்கும். கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்டு will give the fastest response. ஓகே, கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்டு will give the fast response. ஸோ அதனால இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ப்ராப்ளம் நம்பர் 6. எனக்கு என்னுடைய போனுக்கு ஏதாச்சும் கால் வந்துச்சுன்னா இங்க நெட்வொர்க் அன்ஸ்டேபிள் ஆகுது. ஓகே, இது ரொம்ப பேசிக்கான தியரி கொஸ்டின் தான். கொஞ்சம் ஆன்சர் சொல்ல பார்க்கலாம். The time required for the response to reach half of its final value. So this is output C of t. So இங்க 1 இருக்கும். So we drawn the response like this. So இங்க வந்து half-னா 0.5. அதான் 0.5 ரீச் ஆகிறதுக்கு ஒரு டைம் ஆகும். ஸோ அந்த டைம் தான் கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட். எஸ் கரெக்ட். டிலே டைம் சொல்லுவாங்க. டிலே டைம்னா 0.5 ரீச் ஆகிறதுக்கு எடுக்கிற டைம் தான் டிலே டைம். இங்க வந்து ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து 1, அதில் ஆஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க 0.5. ஸோ நம்ம டிலே டைமோட டெஃபினிஷன் கிளாஸ்ல சொல்லியிருப்போம். த டைம் டேக்கன் பை த சிஸ்டம் டு ரீச் 50% ஆஃப் இட்ஸ் ஃபைனல் வேல்யூ. ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிலே டைம் தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ டிலே டைம் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ நான் கொஞ்சம் தியரி கொஸ்டின், ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஸ்டின், எல்லா கான்செப்டும் காரான மாதிரி கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் செலக்ட் பண்ணி போட்டிருப்பேன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸ்டூடெண்ட்? கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட். எஸ் சார். Yes, sir. இந்த சம் பாருங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சம். The value of static error constant Kp for a type 0, type 1 and higher order system. We have to Kp. So type 0 systemனா g of s வந்து உங்களுக்கு some k by 1 plus s tau அந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கும். For type 1 system k by s into 1 plus s tau ஃபார்மேட்ல இருக்கும். எக்ஸாம்பிளுக்காக for type 2 system s square into 1 plus s tau இருக்கும். So this is type 1 system. So then this is type 2 system and this is type 3 system. Okay, so here Kp calculated for each input. Step input or ramp input or parabolic input or? Is it Kp calculated for step input or ramp input or parabolic input? Parabolic. சொல்லுங்க வாய்ஸ் மெசேஜ் சொல்லுங்க யாராச்சும். Kp calculated for static error constant. Kp calculated for which input? Actually Kp positional error constant, Kv velocity error constant, Ka acceleration error constant. So Kp calculated for step signal, step input. Okay, Kp calculated for step input. அதோட input number பாத்தீங்கன்னா 0. Okay, input number 0. Input number 0. So இது பார்த்தோம்ல type number equal to input number. Okay, type number equal to input number. இங்க steady state error கேட்கல. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸ்டாட்டிக் எரர் கான்ஸ்டன்ட் Kp தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் இதையும் ரிவைஸ் பண்ணீங்க. இதுக்கு வந்து ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர் வந்து ஃபைனைட்னு வரும். ஃபைனைட் வரும் when type number greater than input number, then steady state error 0ன்னு வரும். when type number less than input number, then steady state error will be infinity வரும். இது வந்து steady state error. Actually இங்க steady state error கேட்கல. They are asking only Kp கேட்கறாங்க. So they are asking only Kp. So what is the formula for Kp? Limit s tends to 0 g of s h of s.
இங்க h of s value take it as 1, g of s value இந்த இருக்கு. அப்ப type 1 சிஸ்டத்துக்கு என்ன வரும்? s tends to 0 னா we will get some constant வரும். We will get some constant வரும், finite வரும். இதே type சரி இது type 0 system, sorry type 0 system, type 1 system, type 2 system. So type 0 system na finite வரும். For type 1 system s tends to 0 ன்னு போடுறப்ப anything by 0 infinity வரும். For type 2 system s tends to 0 போடுறப்ப you will get as a infinity. So we are finding Kp. This is formula for Kp. So in the formula g of s for type 0 system finite, for type 1 system infinity, and higher order system like type 2 type 3 அது எல்லாத்துக்குமே infinity தான் வரும். So answer என்ன ஆப்ஷன்? இந்த क्वेश्चन தான் இப்ப ட்ரிபிள் க்கு கேட்டிருந்தாங்க. அப்ப இந்த previous year क्वेश्चन தான் அவங்க எடுத்து கேட்டிருக்காங்க. ஸ்டூடண்ட் ஆன்சர் டி சொல்லியிருக்கீங்க, டி தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ இதே கொஸ்டின் தான் இப்போ டிஎன்பிசிஏக்கு ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம ஏற்கனவே ட்ரிபிள் கொஸ்டின் அனலைஸ் பண்ணியிருப்போம் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். அதனால ஈஸி கொஸ்டின் தான் நான் எழுதியிருப்பேன், ட்ரிபிள் கொஸ்டின் அனலைஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ இதெல்லாம் நான் சும்மா எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் சொன்னேன். ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர் பற்றி அவங்க ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர்லாம் கேட்கல. ஸ்டாட்டிக் எரர் கான்ஸ்டன்ட் கேபி, பொசிஷனல் எரர் கான்ஸ்டன்ட் கேபி தான் கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபார் டைப் 0 சிஸ்டம் கேபி வேல்யூ ஃபைனைட், ஃபார் டைப் 1 சிஸ்டம் இன்ஃபினிட்டி, டைப் 2 சிஸ்டம் இன்ஃபினிட்டி. ஆப்ஷன் டி கரெக்ட். ஸ்டூடெண்ட் டவுட் கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஷால் வி ஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்? ஸ்டூடெண்ட் ஷால் வி ஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்? Yes, sir. Okay. ஸோ இந்த சம்மம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மாடலில் கேட்டிருப்பாங்க அடிக்கடி. Find the steady state and transient response respectively. So transient response na enadhu? Transient response is varying with respect to time t, but the steady state response is constant with respect to time t. Steady state response is constant with respect to time t. அப்ப இது ஆக்சுவலா 1/4 plus 1/4 e power minus 14 எழுதலாம் response. So response we can write like this. அப்ப இந்த first term என்ன term? So first term is nothing but steady state term, second term is nothing but transient term. அப்ப எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்? Yes, option they are asking steady state term. அது மாத்தி நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாது. First steady state term, next transient term கேட்டிருக்காங்க. அப்ப 1/4 is a steady state term, 1/4 e power minus 40 is a transient term. Option B correct one. Option B correct one. Option B correct answer. Student doubt clear? Next problem start பண்ணலாமா? Yes, sir. Okay. Okay, இது ரொம்ப important question. If the unit step response of a system given, we have to find the unit impulse response. So இதுக்கு ஷார்ட்கட் சொல்லிருப்போம். ISRO. ISRO ன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குல்ல VCக்கு. ISRO ஃபுல் ஃபார்ம் என்னது யாராச்சும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் இங்க சிக்னல்ஸ்ல கேட்கல. ISRO ஃபுல் ஃபார்ம் யாராச்சும் வாய்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க. ISRO Organization. சொல்லுங்க. நான் சொல்லுங்க. Indian Space Research Organization. ஓகே ஓகே கரெக்ட் தான். அது மாதிரி நான் வச்சேன். இது வந்து இம்பல்ஸ், இது வந்து ஸ்டெப், இது வந்து ரேம்ப், இது வந்து என்னது? P stands for parabolic signal. இம்பல்ஸ், ஸ்டெப், ரேம்ப், parabolic signal. இங்க லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் போறப்ப இன்டகிரேஷன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஐ இருக்கா, அதனால we have to perform integration. இது சிக்னல்ஸோட கொஸ்டின் தான், இருந்தாலும் கண்ட்ரோல்ஸ்ல இது இருக்கு. ஸோ ரைட் சைட்ல இருந்து லெஃப்ட் சைடு போறப்ப we have to perform the differentiation. We have to perform differentiation. இங்க வந்து லெஃப்ட் டு ரைட்னா இன்டகிரேஷன், ரைட் டு லெஃப்ட்னா டிஃபரன்சியேஷன். ஸோ அப்ப யூனிட் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் கிவன். ஓகே, இப்படி சொல்லலாம். Integration of unit impulse response is unit step response. Integration of unit step response is unit ramp response. Integration of unit ramp response is unit parabolic response. So differentiation of parabolic response is ramp response. Differentiation of ramp response is step response. Differentiation of step response is impulse response. இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன், டபுள் டைம் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ். இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டபுள் டைம் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ். எஸ் ஆர் நோ ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ்? Parabolic. வெரி குட், parabolic. இங்க ரெண்டு டைம்னா இந்த இடத்துக்கு போயிடும். ரெண்டு டைம் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா parabolic. இதே இன்னொரு கொஸ்டின், டபுள் டைம் டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப்
ramp response? Impulse. Very good, very good. Impulse. இது ஒரு ஷார்ட்கட்டா நம்ம சிக்னல்ஸ் எடுக்கிறப்ப கிளாஸ்ல பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த ISRO நான் வச்சுட்டீங்கன்னாவே போதும். இப்போ யூனிட் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. So they given unit step response. Okay, they given unit step response. We have to find unit impulse response. அப்ப என்ன formula? Unit impulse response equal to differentiation of unit step response. Differentiation of unit step response. அப்ப differentiation of 1 minus e power minus at. அப்ப constant differentiate பண்ணா 0 minus a e power minus at வரும். differentiate பண்ணா அப்ப answer a e power minus at. ரொம்ப important question. Yes, most of student answer பண்ணிருக்கீங்க. Good. Option A correct. For this question option A correct. இந்த மாடல்ல கன்ஃபார்மா ஒரு question வரும். So அதனால option A correct answer. இத நான் வெச்சுங்க ISRO concept. Integration of impulse, அதாவது left to right போனா integration, rightல இருந்து left வந்தா differentiation. So அப்ப இங்க இந்த ஃபார்முலா பாருங்க. இல்லைனா அட்லீஸ்ட் இது கூட அடிக்கடி கேட்பாங்க. Unit step response equal to integration of unit impulse response. Okay, integration of unit impulse response. So அதனால இதுக்கு ஜெனரலா ஆப்ஷன் A கரெக்ட் ஆன்சர். ஸ்டூடண்ட் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Shall we start next problem? Yes, sir. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. யூனிட் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் given in question. Differentiation of unit step response is unit impulse response. அப்ப இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா இந்த ஆன்சர் வரும். அப்ப அதான் வந்து உங்களுக்கு யூனிட் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ். ஸ்டூடண்ட் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சொல்லுங்க வேகமா. Yes, sir. ஓகே, இது பாருங்க. We have to find steady state error due to ramp input. Match the following. So நான் ஒரு 1 minute டைம் தரேன், நீங்க சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க. நான் ஷார்ட்கட் கிளாஸ்லயே சொல்லியிருக்கேன். எஸ், பட் சொல்லியிருக்கிறீங்க. ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர் டியூ டு ரேம்ப் இன்புட். ஆக்சுவலா ரேம்ப் இன்புட்னா அதோட இன்புட் நம்பர் வந்து வாட் இஸ் இன்புட் நம்பர் ஃபார் ரேம்ப் இன்புட்? வாட் இஸ் இன்புட் நம்பர் ஃபார் ரேம்ப் இன்புட்? இன்புட் நம்பர் 2. ஸ்டெப் இன்புட்னா இன்புட் நம்பர் 0, சாரி இன்புட் நம்பர் 1. ஃபார் ரேம்ப் இன்புட் நம்பர் 1, ஏன்னா ரேம்ப் சிக்னலோட இன்புட் நம்பர் 1. ஸ்டெப் இன்புட்னா ஃபார் ஸ்டெப் இன்புட் வாட் இஸ் இன்புட் நம்பர் 0. For ramp input, what is input number 1? For parabolic input, what is input number 2? அப்ப ramp input na input number 1. இந்த B எடுத்துங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேணா B எடுத்துங்க. B ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா டைப் 0 சிஸ்டம். டைப் 0 சிஸ்டம். ஸோ டைப் நம்பர் less than input number. Type number less than input number na steady state error infinity. Type number less than input number, so steady state error infinity. அப்ப B க்கு பாத்தீங்கன்னா 4 வரும். ஓகேவா? so for P 4 correct. அப்ப either B or C D வரலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது பாத்தீங்கன்னா 30 divided by S into S plus 6 நோட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப இங்க what is type number 1? so type number equal to input number.
So steady state error is constant formula A by KV. A by KV velocity error constant. So இங்க A ஓட வேல்யூ என்னது நீங்க 1 எடுத்துக்கலாம். A ஓட வேல்யூ 1 டிஃபால்ட்டா ramp input தான் சொல்லியிருக்காங்க பட் யூனிட் ramp input எடுத்துட்டு you can take K value 1. So KV value how to find? KV value formula limit s tends to 0 s into g of s. So limit s tends to 0 s into what is g of s? 30 divided by s into s plus 6. So இதுவும் cancel ஆயிடும். Now substitute s tends to 0 30 by 6 வருது. So 30 by 6 அப்ப A ஓட வேல்யூ 1. So this is 30 by 6. So 30 by 6 or we can say 6 by 30. செகண்டுக்கு 6 by 30. அப்ப 1 by 5. So 1 by 5 னா எவ்வளவு 0.2. அப்ப செகண்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா 0.2. அப்ப Qக்கு பாத்தீங்கன்னா 0.2 இங்க இருக்கு. So Qக்கு 0.2 correct answer. Qக்கு 0.2 correct answer. Next R find out பண்ணலாம். R பாத்தீங்கன்னா 30 by s into s plus 9 வரும். அதான் g of s. அப்ப we can find KV.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாய்ஸ் ஆடிபிளா? கொஞ்சம் லேப்டாப் கம்ப்ளைண்ட் தான். ஸோ மேக்ஸிமம் நான் நாளைக்கு லேப்டாப் சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரு டைம் இதே மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு. ஸோ சர்வீஸ் பண்ணால் ஓகே ஆயிரும். ஸ்டூடெண்ட் இப்போ வாய்ஸ் ஆடிபிளா? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாய்ஸ் ஆடிபிளா? கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எஸ் சார். Yes, sir. ஓகே. ஸோ இந்த சம்ம லாஸ்ட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஆப்ஷன் டி கரெக்ட் ஒன். ஜூம் கனெக்ட் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆகுது. பட் சம்டைம் கூகுள் மீட்ல எடுத்தா இந்த மாதிரி நானும் கேட்டேன். இது மாதிரி ஜூம் எப்போ கனெக்ட் பண்ணாலும் கொஞ்சம் அது ஸ்பேஸ் அதிகமாகுது, நெட்வொர்க் ஃபாஸ்டா இருக்கிறதுனால. ஸோ பார்க்கலாம். இதுக்கு ஆப்ஷன் டி கரெக்ட் ஒன். ஸோ இந்த சம் பாருங்க, ஒரு 2-3 சம் பார்த்துடலாம். மறுபடியும் ஆஃப் ஆச்சுன்னா வில் க்ளோஸ் த செஷன். அடுத்த கிளாஸ்ல பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது கொஞ்சம் ஈஸியான சம் தான், கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு எதுக்கு ஈஸியோ அது கூட ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணுங்க. ஆருக்கு என்ன வரும்னு பாருங்க. ஸோ ஆர் என்ன டைப் ஆஃப் சிஸ்டம்? இமேஜினரி போல்ஸ் வரும். பிகாஸ் ஆஃப் s ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு -20.25. அப்போ சால்வ் பண்ணா வில் கெட் இமேஜினரி போல்ஸ். ஸோ சால்வ் பண்ணா வில் கெட் இமேஜினரி போல்ஸ். So அப்போ imaginary poles na what type of system? So we'll get undamped system. Okay, we will get undamped system. அப்போ ஆருக்கு 1 தான் வரும். ஓகே, ஆருக்கு 1, பட் எல்லாமே ஆருக்கு 1 தான் இருக்கு. R1 R1 R1. நெக்ஸ்ட் R1. நெக்ஸ்ட் we can find for P. P-க்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ ஜெனரல் ஃபார்மா s ஸ்கொயர் 2 zeta omega n s plus omega n ஸ்கொயர் omega n ஸ்கொயர். அப்படி இல்லைன்னா Q ஆப்ஷன் எடுத்துங்க. ஸோ Q கொஞ்சம் சால்வ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். s ஸ்கொயர் பிளஸ் 5s பிளஸ் 6. அப்போ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் omega n? √6. omega n ஓட வேல்யூ √6. 2 zeta omega n ஓட வேல்யூ 5. 2 zeta omega n ஓட வேல்யூ 5. அப்போ 2 zeta into √6 equal to 5. அப்போ zeta ஓட வேல்யூ 5/2 √6. ஸோ 5/2 √6 அப்ராக்சிமேட்டா என்ன வருதுன்னு பாருங்க. கால்சியில 5/2 √6. 5/2 into √6 என்ன வரும்? ஒரு 2 பாயிண்ட் சம்திங் வரும். 2.5 வராது. √6 ஓட வேல்யூ செக் பண்ணீங்கன்னா வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் zeta. ஸோ √6 செக் பண்ணீங்கன்னா வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் zeta. ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் zeta? ஸோ இது கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணுற டைம் ஆகும். பட் ஆருக்கு 1. ஸோ கியூக்கு செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுல என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்க. ஏன்னா இது கொஞ்சம் சொல்யூஷன் வந்து நீங்க அதான் செகண்ட் ஆர்டர் s ஸ்கொயர் பிளஸ் 2 zeta omega ns பிளஸ் omega n ஸ்கொயரோட கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா omega n ஓட வேல்யூ √6, 2 zeta omega n ஓட வேல்யூ 5. ஸோ 2 zeta omega n வேல்யூ √6. அப்போ zeta ஓட வேல்யூ 5/2 √6. ஸ்டூடெண்ட் 5/2 √6 என்ன ஆன்சர் வருது? 5/2 √6. So √6 ஓட வேல்யூ 2.44 into 2 4.9 வருது. So zeta value greater than 1 ன்னு வரும். 1.02. இத சால்வ் பண்ணீங்கன்னா zeta value greater than 1, therefore over damped. நீங்க Q பாத்தீங்கன்னா over damped வரும். ஏன்னா zeta value greater than 1. So zeta value greater than 1 னா you will get as a over damped. அப்ப Q வேல்யூ ஓவர் டேம்ப்டு, Qக்கு 4 ன்னு வரணும். ஸோ Qக்கு 4 வரணும். அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட். நீங்க ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கங்க. ஸோ Q பாருங்க. ஸோ zeta வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் 1னா ஓவர் டேம்ப்டு வருது. C வருதா? சரி, அப்ப Q என்ன வருது பாருங்க.
Qக்கு 3 வருதா இல்ல நாம ஏதோ கால்குலேஷன் கரெக்டா செக் பண்ணிக்கங்க. இது கொஞ்சம் நீங்க கால்சியில கரெக்டா செக் பண்ணீங்கன்னா வரும். ஜீட்டாவோட வேல்யூ கரெக்டா போட்டீங்கன்னா வரும். ஜீட்டா வேல்யூ 0னா அன்டாம்ப்டு, ஜீட்டா வேல்யூ 0 to 1 அண்டர் டாம்ப்டு, ஜீட்டா வேல்யூ 1 ஓவர் டாம்ப்டு, ஜீட்டா கிரேட்டர் than 1 சாரி ஜீட்டா ஈக்குவல் டு 1 கிரிட்டிக்கலி டாம்ப்டு, ஜீட்டா கிரேட்டர் than 1 ஓவர் டாம்ப்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பிக்கு பார்த்தீங்கன்னாலும் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஜீட்டா பிக்கு நீங்க சால்வ் பண்ணி பாருங்க. ஜீட்டா கிரேட்டர் than 1. ஸோ லேப்டாப் மறுபடியும் ஆஃப் ஆயினாவே ஒரு டென்ஷன் ஆகும். கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். ஸோ ஜீட்டா வேல்யூ கிரேட்டர் than 1 ஓவர் டாம்ப்டு, ஜீட்டா வேல்யூ கிரேட்டர் than 1 ஓவர் டாம்ப்டு. பட் எஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீட்டா வேல்யூ ஆப்ஷன் சிக்கு எஸ் ஜீட்டா வேல்யூ லெஸ் than 1 அண்டர் டாம்ப்டு வரும். அண்டர் டாம்ப்டு ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா 1க்கு நியரஸ்டா வரதுனால இதுக்கு சாரி கிரிட்டிக்கலி டாம்ப்டு தான் ஆப்ஷன் செட் ஆகுது. கிரிட்டிக்கலி டாம்ப்டு ஓகேவா. ஸோ இதுக்கு கிரிட்டிக்கலி டாம்ப்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டாம்ப்டு, ஆப்ஷன் கியூ பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கலி டாம்ப்டு, திஸ் இஸ் அன்டாம்ப்டு. அப்போ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு அண்டர் டாம்ப்டு கேஸ் வருது. எஸ்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜீட்டா வேல்யூ லெஸ் than 1 வரும். அப்போ உங்களுக்கு வந்து இது யூ கேன் டேக் இட் ஆஸ் அண்டர் டாம்ப்டு. அப்போ எஸ்க்கு 2, ஆருக்கு 1, அப்ப பிக்கு பாத்தீங்கன்னா ஓவர் டாம்ப்டு. பிக்கு 4 ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட். நீங்க சொன்னது ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட். ஸோ இவ்வளவு பெரிய சம்மும் உங்களுக்கு கேட் எக்ஸாம் அந்த மாதிரி ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் அது மாதிரி கேட்பாங்க. உங்களுக்கு ஏஇ எக்ஸாம் டிஎன்பிசி தமிழ்நாடு லெவல்ல கொஞ்சம் ஒரு சின்ன சம் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கேட்பாங்க. நம்ம கேட்குற கொஸ்டினுக்காக அப்படிங்க சால்வ் பண்ற மாதிரி நான் செட் பண்ணல. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குங்கிறதுக்காக தான் கொஸ்டின் செட் பண்ணிருப்போம். ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் சி கரெக்ட். எஸ் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம். இதுக்கு ஆப்ஷன் சி கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க ஸ்டூடெண்ட். நெக்ஸ்ட் சம். ஸோ க்ளோஸ் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் given. க்ளோஸ் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் s plus 3 divided by s square plus 2s plus 3 அது given. They are asking on the h of s value 1. So we have to find open loop transfer function. Student இது பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கா நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கா? Student இது பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கா நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கா? Negative. Negative feedback. So how will you write transfer function? G of s 1 plus g of s h of s. But h of s வந்து அவங்க சம்ல 1 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப g of s divided by 1 plus g of s ஓட வேல்யூ s plus 3 divided by s square plus 2s plus 3. So cross multiplication s square plus 2s plus 3 into g of s equal to s plus 3 plus cross multiplication s plus 3 into g of s. Therefore g of s value in this s plus 3 divided by s square plus 2s plus 3 minus s minus 3. We will get s plus 3 divided by s square plus plus s, s square plus s, or s plus 3 divided by s into s plus 1. Yes, இதுக்கு ஆன்சர் போட்டுக்கிறீங்களா? Yes, option A correct one. So for this problem option A correct answer. So எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா g of s கொடுத்துட்டு h of s கொடுத்துட்டு closed loop transfer function. இந்த சம் கொஞ்சம் உல்டாவா இருக்கும். They given closed loop transfer function. So even for closed loop transfer function, this is the formula. Closed loop transfer function with unity negative feedback system, formula g of s 1 plus g of s. இதை cross multiply பண்ணிட்டு solve பண்ணீங்கன்னா you will get g of s value. Option A தான் கரெக்டான ஆன்சர். So next sum பாருங்க. Yes, next sum பாருங்க இந்த sum. So they given a differential equation. So how will you write transfer function? Laplace transform of output by Laplace transform of input. அப்ப 1 by 100 s square minus 20s plus 1. இதான் transfer function. Okay. This is transfer function of system. This is the transfer function of system.
இதுக்கு ஆன்சர் போட்டுருக்கீங்களா? எஸ், கேட் கொஸ்டினால கொஞ்சம் ஈஸியா போட்டிருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த பை RH criteria, actually by RH criteria, s square will get 101, for s power 1 will get -20, for s power 0 1. ஸோ இதை செக் பண்ணாவே உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ், நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ். ஸோ சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள் ஆர் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம்? ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இஸ் இட் சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள் ஆர் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம்? Unstable. Unstable system. ஏன்னா sign changes, number of sign changes equal to number of poles in right half of S plane. Unstable system. இந்த ஆப்ஷன்லயே பாத்தீங்கன்னா A மட்டும்தான் அன்ஸ்டேபிள் அவுட்புட்டா இருக்கும். பாருங்க, அப்படியே அவுட்புட் இப்படி வந்து அப்படியே இன்ஃபினிட்டிக்கு போகும். ஸோ திஸ் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். இங்க வந்து லாஸ்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட். திஸ் ஆல்சோ இதுவும் ஸ்டேபிளோட அவுட்புட் தான். திஸ் ஆல்சோ ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் தான். திஸ் ஆல்சோ கான்ஸ்டன்டா போயிட்டு இருக்கும், ஸ்டேபிள் தான். இங்க மட்டும்தான் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். ஸோ நம்ம ஃபுல்லா சால்வ் பண்ணாம இந்த கான்செப்ட் வச்சு பார்த்தாவே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஆப்ஷன் ஏ மட்டும்தான் அன்ஸ்டேபிள், மற்றது எல்லாமே ஸ்டேபிள் இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வி கேன் செலக்ட் ஆப்ஷன் ஏ. ஸோ போன முறை டிஎன்பிசிஐல ஒரு 10-12 கொஸ்டின் என்னுடைய சப்ஜெக்ட்லயே கேட் கொஸ்டின் தான். ஒரு 7-8 கொஸ்டின் இஎஸ்சி கொஸ்டின் இருக்கும். ஒரு 7-8 கொஸ்டின் புக் பேக் கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க. ஒரு 6-7 கொஸ்டின் டைரக்டா தியரி கான்செப்ட், அந்த மாதிரி எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் கேட்பாங்க. ஸோ நீங்க அதனால இது ஏன் சார் கேட் அளவு சால்வ் பண்றீங்கன்னு கேட்காதீங்க. ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 கொஸ்டின் கேட் கொஸ்டின் கேட்கலாம் யூனிவர்சிட்டி. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த சம் பாருங்க. யூனிட் ரேம்ப் இன்புட் அப்ளைடு, ஃபைண்ட் ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர். ரொம்ப ஈஸியான சம் தான். ஃபார் யூனிட் ரேம்ப் இன்புட், what is formula for steady state error? A by kV, A ஓட வேல்யூ 1. ஏன்னா யூனிட் ரேம்ப் இன்புட். kV க்கு ஃபார்முலா லிமிட் s tends to 0, s into g of s, h of s. அப்ப லிமிட் s tends to 0, s 2 divided by s into s plus 1. இதுதான் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா kV ஓட வேல்யூ 2. அப்ப ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர் ஃபார்முலா A ஓட வேல்யூ 1, kV ஓட வேல்யூ 2. அப்ப ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர் ஓட வேல்யூ 0.5. ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர் ஓட வேல்யூ 0.5. அப்ப ஆப்ஷன் பி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸ்டடி ஸ்டேட் எரர் ஓட வேல்யூ 0.5. எஸ், ஆப்ஷன் பி கரெக்ட் ஆன்சர். இது ரொம்ப ஈஸியான சம் தான். இதுவும் பாருங்க கேட்ல கேட்டிருக்காங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட் கேட் எக்ஸாம்னா ரொம்ப கஷ்டம் நினைச்சுக்குவாங்க. நம்ம 14 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேல கேட்ல கிளியர் பண்ணிருக்காங்க கேட் 24ல. ஸோ அவங்க எல்லாம் கேட்டு பார்த்தா ஈஸின்னு தான் சொல்லுவாங்க. கேட் கிளியர் பண்றது ஈஸி தான். ஒரு 35 மார்க் வாங்குறது ஈஸி தான் ரொம்ப. அந்த 45க்கு மேல போறதுக்கு தான் நீங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் டேலண்டா படிக்கணும். பட் பேசிக்கா படிச்சீங்கன்னாவே நீங்க கண்டிப்பா அவுட் ஆஃப் 100 35க்கு மேல ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். நீங்க 35க்கு மேல